ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎర్లీ ప్యూబర్టీ హిట్ అయిన కిడ్స్ ఉంటారు. జనరల్లీ మనలో ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఇఫ్ యూ హిట్ ద ప్యూబర్టీ ఆఫ్టర్ 2 to 3 years మాత్రమే దిల్ గెట్ ద హైట్ కానివ్వండి, వాళ్ళ బాడీ ఆర్గన్స్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి అనేది ఉంటుందంటారు. ఎస్పెషల్లీ హైట్ కొద్దాం, హైట్ అనేది. సో దే గెటింగ్ ఇన్ 8-10 years లోనే దే గెటింగ్ ద ప్యూబర్టీ. సో ఇస్ ఇట్ రియల్లీ ట్రూ ఆర్ ఎ మిత్? వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళ గ్రోత్ స్ప్రౌట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటారా? For sure, puberty hit అయినప్పుడు they will have that growth spurt because their hormones play a major role at that point of time. So they are starting being exposed to the other hormones which are called sexual hormones. So akkada hormones ki expose avutaru kabatti the growth spurt will be there at that point. Okay. Once that this thing is adi datin tarvata growth avutaru, depends on their lifestyle again. Okay. So once you give the baby, like the girl child or the boy child, whoever it is, manchi nutrition and good exercise అవన్నీ ఇచ్చారు అని అంటే యా ఫర్ ష్యూర్ గ్రోత్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే. అగైన్ డిపెండ్స్ ద లైఫ్ స్టైల్. సో ఇఫ్ ఎనీ గర్ల్ హిట్స్ ద ఫస్ట్ ప్యూబర్టీ ఫస్ట్ పీరియడ్ అన్నది, సో ఒక పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేవి ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు? Frankly speaking, they are not safe. Painkillers are not safe. Only oka antispasmodics if they are like very unbearable pain undi anante I would suggest they can take in every cycle 1 antispasmodic or 2 antispasmodics. Okay. But other than that, very now and then it's not that మినిమల్ పెయిన్ తో కూడా లేదు నేను వేసేసుకుంటే నాకు తగ్గిపోతుంది, సో ఐ కెన్ బి పెయిన్ ఫ్రీ, ఐ కెన్ డూ నా పనులు నేను చేసుకోవచ్చు అనేది అయితే మినిమల్ పెయిన్ విల్ బీ దేర్, మైల్డ్ పెయిన్ విచ్ ఇస్ బేరబుల్. ఇంకా అన్బేరబుల్ ఉన్నప్పుడు 1 or 2 antispasmodics we can take rather than painkillers. ఈ సైకిల్లో మనకి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఫొలికల్ ఫేజ్ అలా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఏదైనా సజెస్ట్ చేస్తారా ఈ ఫేజెస్లో ఈ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఈ ఫేజెస్లో ఇలా ఉండాలి అని ఏమన్నా కిడ్స్కి కానివ్వండి, లైక్ టీన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా లైక్ అడల్ట్స్, ఈవెన్ వీఆర్ లైక్ sometimes? Foods ante andi every time I suggest is healthy balanced diet. Adi let it be any phase of cycle, balanced diet with minimal exercise, at least 45 minutes of exercise throughout the age. Ante meer ages kanna kani a 45 minutes of exercise is always healthy. Let it be walking, let it be running, and food ochesi meer annatuga it should be balanced. I wouldn't say you take these extra foods in this cycle, like with the e period lo inta extra foods teeskondi, only these particular foods you have add in your diet అని నేను చెప్పను. ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ లైక్ మంచి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్, కార్బ్స్, ప్రోటీన్స్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్. దట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ టేక్స్ ఇట్ రోల్. అంటే అది తీసుకుని ఒక 45 minutes ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ యాక్టివ్ త్రూ అవుట్ ద డే, దట్స్ ఎనఫ్. యు ఆర్ గుడ్ టు గో. ఓకే. ఇఫ్ దే హిట్ ద ప్యూబర్టీ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ హార్మోనల్ హిట్. సో అది ఇప్పుడు ఎర్లీ కిడ్స్లోనే ఎక్కువ చూస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఆ హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ కంపల్సరీగా మెంటల్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. దాన్ని పేరెంట్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటారు? సపోర్టివ్ టీమ్ అండి. బోత్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ సపోర్టింగ్ టు ద చైల్డ్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ ఇట్, బికాస్ వెరీ ఎర్లీ దే ఆర్ నాట్ that mature to understand what is happening with their body. So what is happening with their body has to be explained to the kid. And that pain kani lekapothe that bleeding kani, first bleeding many kids panic. అరే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బ్లీడ్ ఎందుకు అవుతుంది, ఐఎమ్ హర్ట్ సమ్వేర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ అనేది దే గెట్ ప్యానిక్. దే థింక్ దట్ ఇట్స్ సంథింగ్ అబ్నార్మల్. సో ఫస్ట్ థింగ్ that should be normalized to the kid that it is normal and we are there to support you. You need any extra assistance or extra like how to maintain the hygiene in that, like any what is normal bleeding ante normal enta bleeding meeku, when to take an action or when to tell the parent okay idi ekku avutundi, and you will have minimal pain which will be bearable and you can continue your routines. Anything abnormal you can let us know, we are there. This is the thing with every girl, that support is needed. Support and education. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది మనం కిడ్కి చెప్పగలిగితే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, నౌ డేస్ కిడ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అంటే దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, దే ఆర్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దే కెన్ ఇంబైబ్ దట్. బికాస్ నేను చూస్తున్నాను నా ప్రాక్టీస్లో లైక్ నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు కానీ పిల్లలు, 8th class 1 పిల్లలు కానీ, దే కమ్ దే టెల్ మీ లైక్ పేరెంట్, ఇంతకు ముందు డేస్లో ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ పేరెంట్ యూస్ టు టాక్, మా పాపకి ఇలా ఉందండి, మా పాపకి ఇలా వస్తుందండి అని. Nowadays kids are well matured and they say that okay, you wait, I'll explain my things because I am the one facing all that. So the kids are to that extent that they can tell what is happening. So once we start explaining them, they are well enough understandable that they can understand what is happening to their body. So that education is required. Okay.